Nghiên cứu song sinh. Đối với các nhà nghiên cứu y sinh học trên khắp thế giới, những cặp song sinh là cơ hội quý giá để giải mã ảnh hưởng của gen và môi trường, hay nói cách khác, mối quan hệ giữa tự nhiên và nuôi dưỡng. Vì song sinh cùng trứng hình thành từ một trứng thụ tinh duy nhất tách làm đôi, chúng gần như có cùng bộ gen. Mọi khác biệt giữa hai cá thể, chẳng hạn một người có làn da trẻ hơn, ắt phải đến từ yếu tố môi trường, ví dụ như thời gian tiếp xúc ánh nắng. Ngược lại, khi so sánh song sinh cùng trứng với song sinh khác trứng, những người sinh ra từ hai trứng riêng biệt và chỉ chia sẻ trung bình một nửa DNA, các nhà khoa học có thể định lượng mức độ gen ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Nếu song sinh cùng trứng giống nhau hơn về một căn bệnh nào đó so với song sinh khác trứng, thì khả năng mắc bệnh ấy ít nhất phần nào có yếu tố di truyền. Hai hướng nghiên cứu này, một là xác định ảnh hưởng của môi trường bằng cách so sánh các cặp song sinh giống hệt nhau. Hai là đánh giá vai trò di truyền bằng cách đối chiếu song sinh cùng và khác trứng, đã đóng vai trò then chốt trong việc hiểu rõ sự tương tác giữa tự nhiên và nuôi dưỡng. Yếu tố định hình, tính cách, hành vi và nguy cơ bệnh tật của con người. Ý tưởng sử dụng song sinh để đo ảnh hưởng của di truyền xuất hiện từ năm 1875 do nhà khoa học người Anh Francis Galton đề xuất, cũng chính ông đặt ra cụm từ Nature and Nurture. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của nghiên cứu song sinh diễn ra vào những năm 1980. Khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu những cặp song sinh cùng trứng bị tách ra từ khi sinh và đoàn tụ khi trưởng thành. Trong hơn 2 thập kỷ, 137 cặp song sinh đã đến phòng thí nghiệm của Thomas Bouchard, nơi về sau nổi tiếng với tên gọi Nghiên cứu song sinh tách biệt Minnesota. Hàng loạt thí nghiệm được tiến hành, mỗi cặp phải trả lời hơn 15.000 câu hỏi. Bouchard và cộng sự sử dụng kho dữ liệu khổng lồ này để xác định mức độ ảnh hưởng của di truyền lên từng cá nhân. Trọng tâm trong phương pháp của họ là khái niệm tính di truyền, heritability, tức mức độ mà sự khác biệt giữa các cá thể trong quần thể có thể giải thích bằng sự khác nhau trong gen. Và dường như ở bất cứ đâu họ nghiên cứu, bàn tay vô hình của gen đều để lại dấu ấn định hình cuộc sống con người. Tuy nhiên, những năm gần đây, các nghiên cứu song sinh đã đưa giới khoa học đến một kết luận táo bạo hơn, rằng tự nhiên và nuôi dưỡng không phải là hai lực duy nhất đang hoạt động. Theo một lĩnh vực mới gọi là di truyền biểu sinh, epigenetics, tồn tại một yếu tố thứ ba, đôi khi làm cầu nối giữa gen và môi trường, đôi khi tác động độc lập để hình thành con người chúng ta. Biểu sinh học là tập hợp những phản ứng hóa học không thuộc về tự nhiên hay nuôi dưỡng, mà các nhà khoa học gọi là thành phần thứ ba. Những phản ứng này chi phối cách mã gen được biểu hiện, tức là gen nào được kích hoạt, gen nào bị ức chế, từ đó quyết định cách xây dựng xương, não bộ hay các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu hình dung DNA như một bàn phím piano khổng lồ, còn các gen là từng phím nhạc, thì quá trình biểu sinh chính là người nghệ sĩ. Quyết định phím nào được bấm, lúc nào và với cường độ ra sao, để tạo nên giai điệu của sự sống. Nghiên cứu về biểu sinh học đang thay đổi tận gốc hiểu biết của chúng ta về sinh học, bằng cách tiết lộ cơ chế môi trường có thể tác động trực tiếp lên gen. Chẳng hạn, thí nghiệm trên động vật cho thấy, khi chuột mẹ trải qua căng thẳng trong thai kỳ, điều đó có thể gây biến đổi biểu sinh ở bào thai, dẫn đến rối loạn hành vi khi trưởng thành. Một số biến đổi biểu sinh xảy ra ngẫu nhiên, số khác là bình thường, chẳng hạn hướng dẫn tế bào phôi phát triển thành tế bào tim, não hay gan. Nhà di truyền học Daniel Reed, người đã nghiên cứu song sinh nhiều năm, chia sẻ. Quan sát các cặp song sinh, ta thấy rất rõ ràng có những đặc điểm được lập trình sẵn trong gen, không thể thay đổi. Nhưng đồng thời, cũng có những khác biệt đáng kể giữa họ. Và tôi tin rằng, biểu sinh học chính là cội nguồn của những khác biệt đó. Reed đánh giá cao đóng góp của Thomas Bouchard, người đã mở đường cho làn sóng nghiên cứu song sinh hiện nay. Chúng ta thường quên rằng cách đây 50 năm, người ta cho rằng bệnh tim do lối sống gây ra hay tâm thần phân liệt do mẹ nuôi dạy sai cách. Nhưng nghiên cứu song sinh đã giúp chúng ta nhìn lại bản chất di truyền của con người và hiểu rõ hơn đâu là bẩm sinh, đâu là do trải nghiệm. Cô nói thêm, tôi thường nói rằng, tự nhiên viết một số điều bằng bút mực và một số khác bằng bút chì. Những gì viết bằng mực, đó là DNA, ta không thể thay đổi.
Nhưng những gì viết bằng bút chì chính là biểu sinh học ta có thể tẩy và viết lại. Giờ đây, khi chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào DNA và xác định những vết bút chì đó, thì một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra. Research using twins. To biomedical researchers all over the world, twins offer a precious opportunity to untangle the influence of genes and the environment, of nature and nurture. Because identical twins come from a single fertilized egg that splits into two, they share virtually the same genetic code. Any differences between them, one twin having younger-looking skin, for example, must be due to environmental factors such as less time spent in the sun. Alternatively, by comparing the experiences of identical twins with those of fraternal twins, who come from separate eggs and share on average half their DNA, researchers can quantify the extent to which our genes affect our lives. If identical twins are more similar to each other with respect to an ailment than fraternal twins are, then vulnerability to the disease must be rooted, at least in part, in heredity. These two lines of research, studying the differences between identical twins to pinpoint the influence of environment, and comparing identical twins with fraternal ones to measure the role of inheritance, have been crucial to understanding the interplay of nature and nurture in determining our personalities, behavior, and vulnerability to disease. The idea of using twins to measure the influence of heredity dates back to 1875, when the English scientist Francis Galton first suggested the approach and coined the phrase nature and nurture. But twin studies took a surprising twist in the 1980s, with the arrival of studies into identical twins who had been separated at birth and reunited as adults. Over 2 decades, 137 sets of twins eventually visited Thomas Bouchard's lab in what became known as the Minnesota study of twins reared apart. Numerous tests were carried out on the twins, and they were each asked more than 15,000 questions. Bouchard and his colleagues used this mountain of data to identify how far twins were affected by their genetic makeup. The key to their approach was a statistical concept called heritability. In broad terms, the heritability of a trait measures the extent to which differences among members of a population can be explained by differences in their genes. And wherever Bouchard and other scientists looked, it seemed they found the invisible hand of genetic influence helping to shape our lives. Lately, however, twin studies have helped lead scientists to a radical new conclusion, that nature and nurture are not the only elemental forces at work. According to a recent field called epigenetics, there is a third factor also in play, one that in some cases serves as a bridge between the environment and our genes, and in others operates on its own to shape who we are. Epigenetic processes are chemical reactions tied to neither nature nor nurture, but representing what researchers have called a third component. These reactions influence how our genetic code is expressed, how each gene is strengthened or weakened, even turned on or off, to build our bones, brains, and all the other parts of our bodies. If you think of our DNA as an immense piano keyboard and our genes as the keys, each key symbolizing a segment of DNA responsible for a particular note or trait, and all the keys combining to make us who we are, then epigenetic processes determine when and how each key can be struck, changing the tune being played. One way the study of epigenetics is revolutionizing our understanding of biology is by revealing a mechanism by which the environment directly impacts on genes. Studies of animals, for example, have shown that when a rat experiences stress during pregnancy, it can cause epigenetic changes in a fetus that lead to behavioral problems as the rodent grows up. Other epigenetic processes appear to occur randomly, while others are normal, such as those that guide embryonic cells as they become heart, brain, or liver cells, for example. Geneticist Danielle Reed has worked with many twins over the years and thought deeply about what twin studies have taught us.
It's very clear when you look at twins that much of what they share is hardwired, she says. Many things about them are absolutely the same and unalterable, but it's also clear when you get to know them that other things about them are different. Epigenetics is the origin of a lot of those differences, in my view. Reed credits Thomas Bouchard's work for today's surge in twin studies. He was the trailblazer, she says. We forget that 50 years ago things like heart disease were thought to be caused entirely by lifestyle. Schizophrenia was thought to be due to poor mothering. Twin studies have allowed us to be more reflective about what people are actually born with and what's caused by experience. Having said that, Reed adds, the latest work in epigenetics promises to take our understanding even further. What I like to say is that nature writes some things in pencil and some things in pen, she says. Things written in pen you can't change. That's DNA. But things written in pencil you can. That's epigenetics. Now that we're actually able to look at the DNA and see where the pencil writings are, it's sort of a whole new world.